ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಜಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಇಸ್ ಅ CLI ಬೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ CLI ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ UEFIಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ GUI ಆಪ್ಷನ್. Okay, GUI option ಇದೆ. So BIOS, okay, it will support only for MBR, but this UEFI will support MBR and GPT to load the OS. Okay, so BIOS ಅಲ್ಲಿ secure boot option ಇಲ್ಲ, but ಇಲ್ಲಿ secure boot option ಇದೆ. What is that secure boot? Secure boot, okay, it will provide hardware level security. Okay, sometimes this rootkits, okay, OS level ಅಲ್ಲೇ some malware ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದಿ OS. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗೋದು ಒನ್ಸ್ ದ OS ಇಸ್ ಲೋಡೆಡ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ OS ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇನೆ, ಮೀನ್ಸ್ OS ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ರೂಟ್ ಕಿಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮಾಲ್ವೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಫಾರ್ ದಾಟ್ purpose only in UEFI we have secure booting option. ಇಲ್ಲಿ BIOS ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಸೈಜು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು 2.2 TB, ಬಟ್ in UEFI it will support till 9 zettabyte. Okay, you can have 9 ZB drive also. So ಇದು slower boot, so it will support for faster boot. Okay, then here very easy to run dual boot. Okay, like a dual boot in the sense ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ 7 ಅನ್ನ, ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಅನ್ನ, ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಅನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಸೊ ನೀವು ಬೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಬೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಓಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರನ್ ದಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬೂಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಓಕೆ it is supporting only for Windows and Ubuntu. Linux Ubuntu ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮೈಟ್ ಬಿ ನಾವು ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಟು ಬೂಟ್ ಅದರ್ OSs ಓಕೆ ವಿತ್ UEFI. ಇಲ್ಲಿ BIOS ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಓಕೆ BIOS ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಓನ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್. Okay, using keyboard you need to modify. If you want to modify anything, okay, you should only use keyboard. But UEFI you can use mouse as well as keyboard to modify. Mouse ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ GUI ಬೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದ firmware is stored in the chip. Okay, it will support for discrete drive support. Okay, so these two are the difference, means these all are the differences of your BIOS and your UEFI. Okay, so ಯಾವ ಡ್ರೈವ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ OS ಇದೆ ಅಂತ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ OSನ ನೀವು ಬೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ OS ಬೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ OS ಬೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬೂಟ್, ಓಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು OS ಬೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ BIOS ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದಿ MBR to the memory, master boot recorder to the memory. So this master boot recorder is there in the first sector of your STD or FDD or USB. Okay, from where it is loading the OS. Okay, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡ್ OSನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ MBR ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 512 bytes. ಓಕೆ, ಸೊ 512 bytes of that first sector, okay, that MBR will be loaded into your primary memory. Okay, so once the MBR is loaded, okay, so it will execute that MBR. What is there in that MBR? Okay, so we have a bootloader. So bootloader irutte, a bootloader na it will load. Okay, so it executes. So BIOS runs the OS bootloader, means it executes the first instruction loaded from the BIOS. Okay, BIOS okay ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ MBR ಇಂದ ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್, OS boot loader, as a
Okay, it is a two-stage process. Okay, first it will load the stage 1. To load the stage 2, okay, so what is the responsibility of stage 2? Stage 2 will load actual OS. Okay, so it means what? ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಸು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ. ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು. ಆ ಎಮ್ ಬಿ ಆರು ಓಕೆ ಸೊ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಓ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೋಟ್, ದಿಸ್ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ವಿಂಡೋಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೈನಕ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಬೂಟ್ ಲೋಡರ್ ಲೋಡ್ ದಿ ಓ ಎಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಓ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮೊರಿಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಓ ಎಸ್ಸು ರನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಓ ಎಸ್ಸು ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿಗೆ, ಸೊ ದ ಓ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಬೂಟ್ ಲೋಡರು ಓ ಎಸ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ, ಓ ಎಸ್ ರನ್ ಆಯಿತು. Okay, it started running, it will initialize the memory and it will initialize all the devices and it loads additional softwares. Okay, it loads the initialize the additional software as well as it loads the libraries. Okay, and it will display the login prompt. But from year to year, okay, so here in between there are multiple sub steps are involved. Multiple sub steps are involved. What are those sub steps? We'll see in this okay, image. Okay, so as I said, we have UEFI and BIOS. Okay, UEFI ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll see that. See here there are three steps: BIOS phase, bootloader phase, kernel phase. Okay, you booting process ಅಲ್ಲಿ there are three main phases are involved: BIOS phase, bootloader phase, kernel phase. Okay, so we'll see UEFI ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಲಾಂಚಸ್ ದಿ UEFI firmware. Then get the boot information from the SRAM, static RAM. Okay, so boot entry, boot order. Okay, so ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ boot order ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಂದ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಯು ನೋ ರೈಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಲಟೈಲ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೂಟ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದಿ ಬೂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಈ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಬೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೋಡು ನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದಿ ಓ ಎಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಇಂಟು ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ಎಸ್ ಕರ್ನಲ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಾಂಚ್ ದ ವಿಂಡೋಸ್ NT OS. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ UEFI ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, BIOS ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ BIOS ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಬೂಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಯಾವ ಬೂಟ್ ಡಿವೈಸು, ಬೂಟ್ ಕೋಡ್ MBR ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಷನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ರನ್ ದಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಟ್ MGR ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೂಟ್ MGR ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೋಡ್. ದೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದಿ OS ಕರ್ನಲ್ ಇಂಟು ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ OS ಕರ್ನಲ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಲಾಂಚಸ್ ದಿ ವಿಂಡೋಸ್ NT ಇಂಟು OS ಕರ್ನಲ್. ದೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ SSA.exe ಫೈಲ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೋಡ್ ದಿ win32.k.sys ಫೈಲ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ದಿ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ launched, okay, so the user will get the log on screen.
ಓಕೆ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಯೂಸರ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಗಿನ್ session is created. This is what the boot process. Okay, this is means complete okay boot process from initialize to the login screen. For sure, ನಿಮ್ಮ system admin interview questions ಅಲ್ಲಿ you'll get 2 to 3 questions. Okay, so if you know, okay, so whatever we discussed from last 8 to 10 minutes, okay, if you know, okay, so this much information for sure, okay, you can answer. Okay, so if we ask 3 to 5 questions or 2 to 3 questions, for sure you can answer all the questions. But different OSs involves different steps. So whatever we discussed till now, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಲೈನಕ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಧನ್ಯವಾದ.